isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni wakana wa matuku 16 mwezi wa 11 watinda hata musese mwendwa yukethia na kuthocha ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo kiwiyoni cha umundi nyene cha wa masi kitaka ulo kunengelile Mauvoo kwanzia ya meko ni Sharon Linda ani amwe kati wa Mauvoo alatukumbanisi. Alatukumbanisye ni vamwena ngusanisi okukosi wa umbanoni wa UDA kuyama kuweni tina wa muyumbe ni Nimrod Mbai kumusie ya Teresia Mbaika kunena na enendi. Raila kutula mute silikali kwa kutoa isia uthukumi waki ndini ya yasia kini teothothe te ulusani silikali ni. President William Ruto yasiandhi yende kwanzia ilaya ilite na emanda usungio wa mathina ma Kenya wa kutua. Na ukui kutamba ikalelo ni wa kumatala kuthi oldonyo sabu kumana na mbua mbingi enendi mailalami kalelo ndo amina kwa. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhocha ingi tukwachene kusilanzia ya Facebook ni Mutongo TV page ya kwa nayoni masi kitaka. Tuambia Mauvoo maitu na kwa ukuvini kanani kwa ukosi wengusanisi umbanoni wa chama cha UDA kuya kauntini ya Makueni itina wake muyumbe wa kiliombunge cha kitu ya umeloni wa Sua Nimrod Mbai kumusia mwandiki mutenika moveani wa silikali siya mitu kwa Teresia Mbaika kunena na enendi na endi ndutheisi ende iye muvaka mwandiki mutenika ula kana mwandiki mukwata nithia chamani cha UDA Vincent Kawaya alikilela na kumunenga Teresia mwana kana Teri Mbaika mwana wa kunena ilivoti twende kuthi watu yumaniwe niwe Caleb Chalo na itu kunengeleli andatikane mbuthu usiukite. Tuisonga na mbeni kana nake Mutongo iwangu ataniyo ya Azimio Raila Odinga ni wenda silikali yungamie uthukumi wa silikali kwa silikali hayasi kanani ulusani otoiwe ndongo ya Azimio Raila Odinga US ya silikali ya Tanzania ni nathe isetho wa mauta nundu wa mathoa ani manathe yesokoni wanthi yonde aiweta silikali ya Kenya yesa kuthesia tho wa usu nundu wa siko sia ulusani ila ikwasya ta ikunanitwe nake President William Ruto Vilingi sineke cha mauta ivoti tukwelewe mbeange ni Robert Motuko. Raila Odinga ndini wa kuvithu wa kimbithi cha mwigano uu ndi wawetekana Kenya ndia ikiasa hii mwigano ta uu ula wisikanie ta G2G na nthi ya Saudi Arabia kana ngwatanio ya nthi cia walavu UAE atia muvea wa mauta na mwaki wekiie mwigano na kambuni cia mauta cia silikali cia nthi cia Middle East na ni mavitio musumbi William Ruto kuweta uu ta mwigano kati wa silikali na silikali. 5 facts are undeniable. 1. There was no G2G. Kenya government did not sign any contract with Saudi Arabia or the United Arab Emirates. Only the Ministry of Energy and Petroleum signed a deal with the state-owned petroleum companies in the Middle East. Why Ruto chose to characterize the deal as a G2G is the first red flag that points to mischief in this deal. Raila easia kana kielelo kinene cha mwigano ukiina icha kuthoa mauta kwa thoa monini atrio ni mwigano wa kusesea kambuni itatu cia va Kenya ikaive koti wa makambuni kana corporate tax wa kilungu cha miongo itatu yulu wa yana. I now know that the characterization of this deal as a G2G was meant to shield the 3 Kenyan companies from paying the 30% corporate tax. Kenya is losing billions of shillings in taxes because the 3 companies picked to spearhead this deal do not pay the 30% corporate tax. Shielding the 3 companies from this tax is the reason Ruto told Kenyans that it was a G2G deal. Your guess is as good as mine on who is pocketing the unpaid corporate tax. But the burden of the unpaid corporate tax is passed to Kenyans at the pump. Raila ingia weta kana kuma mwigano uwethiwa
na wambia kuthukuma thoo wa mauta ndwatheya na silingi wa Kenya uendeye kwasya lato uisianiwa na dola ya nthi ya Amerika na mo wa dola ino uendeye ukusi wa vanthi ya Kenya na ingi kutuma nthi ila itena isikio sia meli iyeka kutumia mutambo wa mauta wa Kenya nundu wina thoo wa wiyulu. 2. The shilling has continued to fall against the dollar. The cost of oil has not come down since the deal was signed. 4. The scarcity of the dollar has continued. 5. The landlocked countries that depend on us for oil are abandoning our pipeline because it has become too expensive. In other words, the deal has not addressed any of the problems Ruto said it would. When Ruto initiated this deal, the US dollar to the Kenya shilling exchange rate was 132. Today, 6 months later, it is Kenya shillings 159 to the dollar. The cost of fuel shot up significantly after the deal. Where have things moved from bad to worse since the deal was signed? Well, the deal was a scam for which we now demand full disclosure and full accountability. It is corrupt and rotten to the core. It is state capture by Mr. Ruto and company and a conspiracy against the country. Ruto's collapsing the country while feeding Kenyans on lullabies. Raila enda musumbe Ruto avyeyethe kamwiwa nosu na kusiokia walanio watene vala kila mutandiria wa mauta wina uthosio wa kukulia mwanya wa kuweta mauta kana open tender system na muvea wa mituo na kukitana na ulusani EACC kuthiana undu mwigano uu avikiiwe. Ruto must immediately cancel the contract and revert to the open tender system, which ensured guaranteed supply of petroleum products. It has assigned responsibility to various players as opposed to the so-called G2G that is making Kenyans depend on inefficient and corrupt players. The open tender system was efficient, accountable, and competitive, and offered prices commensurate with international pricing model. 2. The Ethics and Anti-Corruption Commission needs to move in, not to sanitize, but to get to the bottom of how and why we got into this deal and who is benefiting from it. 3. The men and women who came up with this self-serving deal must be surcharged and sacked. 4. The government must restore taxes to 8% from the 16% that came with the Finance Act. 5. The government must make public the so-called MOU between Kenya and Saudi Arabia and the United Arab Emirates. 6. The Ministry of Energy and Petroleum must make public the deal is signed with oil companies. 7. The Ministry of Energy and Petroleum must make public the supplier purchase agreement it signed with the oil companies. 8. The EACC and the Director of Criminal Investigations must investigate the tax compliance status and pricing model of the 3 oil companies. 9. We need a comprehensive brief on what the move by Uganda to pursue much of its petroleum needs through the Tanzanian Central Corridor means to our country, especially to the future of the Kenya Pipeline Company. Mwigano uu wa G2G wekiwe sahi mwini wa katatu mwakani uu na kambuni itatu cia Gulf wivo wa Saudi Aramco
Abu Dhabi Oil Company kana ADNOC na Emirates National Oil Company kana ENOC itina wasilingi wa Kenya kwa sialato muno uisianiwa na dola. Ndi ripoti ya Vilingi wa Mauvoo, Nita wa Robert Mutukum. Nani tuisokethela livoti ya mbeye koneti chama cha UDA muthenyani wa monthini chatwa isia masomo yulwa kula sia usakwani wa chama kiku ya kauntini ya Makueni ni tambia kana nindini wa umbano la wivikitu ni atongo ikivathukani evo mujumbe wa kiliombunge cha Kitwia umeloni wa Sua ni Mrodi Mbaiva mwenake mwandiki Mutineka na Olani kana mwandiki mukwatanithia chama ni cha UDA Vincent Kawaya livoti umbani tuniwe Caleb Chala. Numbani ya mbumba niyo mkawani umusini wa wote nguthi ya enenthi na atima chama kima kienda ulaya tumito kunenga na utumani wa mwandiki munene muveane wa serikali cia mutio kwa mwandu Teresia Mbaika anengo mwana anene umela itina wa muyumbe wa Kitui ya umelone wa Sua ni Mrodi Mbai kulea kunenga kaneni ulaya tumito kunenga na utumani wa PS na kitumi nekeua othothe ya enenthi kuvalanya mukutano makienda kuigwa tumani wa mwandiki Mutineka undola watuma muyumbe wa mwala Vincent Musioka kana Kawaya ndalikila na kunenga ne mwana kwa mutumwa wa PS kunenga na ngethi na umbano waendeya mipango ya kwamba kisioni cha Makueni I play a very big role. Monabi na one of the most senior officials. Mukwatanithia wa chama cha UDA Kenya Vincent Musioka ni wawetakana chama kini kiendena kuyana kwa metukio kambani na valosa kwa ni muvituku kina ina ilungu ya kula miongole na ile yoluwa yana muyumbe Kawaya ni wawetakana ndongo isia chama ki yalete kuwaneka kenda kiane na unitina wa muona nyoka utamangu seniso sia ndongo isia chama ki ile mbetani yokamba. In the calmness, you can achieve what you want without having to fight. Sometimes, again, soberness is you will level up to time conducive for fights. Na wizi numba ito ya UDA ti numba nene ti dominant katika kamba nindi tuende na menene bia. Tuanzie na Uhuru Kenyatta ena less than I think 5%. Sako yake lia kwa 7% na William Ruto kwa 20%, 20 something percent, 22% to be precise, meaning that numba hizi to grow pole pole na yailo sembethiwa yailo toa wate kusembethwa kwingi na also toa manakana we are very few to be divided kwa andu anini mese ne mayana wa nundu numba tinene muno ya kwanika. What we normally need to do ni ku identify areas of convergence. Okay, there sainge even katika kwete ibela ntona kwethia pe andu elementa kibela kemwe no there actually begingi kethei na we should be in a space where we can discuss tukule yoto kitania ke andu ekomi na beogengi what is again in having this one no to thengianisia maune ni ukethia onalamenda ibela ma move the team. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Tuisonga na mbele nake President William Ruto ya siano kuende ya kosa matambi alama ilete kukiliandia Kenya otondu withito ya yika Ruto ya siya wende kosa matambi ya matona kusia matunda kwa mitoki indi wasa matambi alama ugithi wa maidho kumamu Kenya kwa ibinda ya sana kumina dhina kwa kutua ane na musini wa ilovindini wa umano ula watu wa na wivikitwe ni amwe matongo yevo munini wake Rigathi Gachagua vamwe na maminista kauta livoti umbanitwe wa mwandikito wa Mauvoo Angelina Mose. Ainena kavindani kala wavingu wa kikalo kimwanya na maofisa nene serikalini Musumbili ya Mruto ni wawetakanani kana mwenenthi avikie kuthukumwa na kutoa isianthi ya Kenya na ambe ni mosete matambi momu aimathingilili atongo iakwosa matambi alama ilete kumuthukuma mwenenthi. We've had to make very important decisions. Sometimes not very easy, sometimes not very pleasant, very difficult decisions to be able to take the country forward.
But the underlying principle here is we must always, and I want to tell you as members of this team, we must always make the right decision, however difficult it may be. You can never go wrong by making the right decision. You cannot afford to be casual. You cannot afford to make convenient decisions because of what you think. It will earn you, it will give you some little mileage here and there. We must always focus on making the right decisions, and we must always focus on the greater good of the Republic of Kenya, and we must never be short-termist. Ruto nukwetikana ene nthi ma Kenya nimeelekeelie methomo kula kwi serikali na kana atongoi ni mali tuthukuma wia wo undu vailite kwikithia kana mwene nthini wa kwata maendeleo na uthukumi ula wailite. This is part of changing the way we do government business. We did agree that the mandate given to us by the people of Kenya is a sacred mandate. It is a mandate not just given to us by the people of Kenya, but also given to us, more importantly, by God. And therefore, we have a responsibility to God and men to do our best, the utmost, to discharge our responsibilities, to transform our country, and to change the lives of millions of Kenyans, because we have been entrusted with the management of their affairs. Ikomana ina ila ikuitho ivikitwe ni maminister andiki atinikana mavisa anene serikali ni ya kunena nsia maundu meo kwenye utongoi vala Musumbi William Ruto wa mathingililia kwithiwa na ngwata nionekana kuanisya mawatho ma serikali kwi ene nthi. We are one team. The success of each and every one of us is the success of all of us. The failure of each of us is the failure of our team. And therefore, we must never allow any one of us to fail, because in that failure is our collective loss. We must always support one another to make sure that we succeed. PSS must support their CSS. CSS must support their PSS. Kavindani kama munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni wakulia atongoi kukwata mbao Musumbi William Ruto nthini wa utongoi wake kwikithia kana ni weanisya mawatho make vatena ICA. Your Excellency, let me assure you of our loyalty and commitment and our availability at all times to help you through, in recognition that you have a 5-year contract with the people of Kenya that will be subject to renewal on good performance and termination if there is non-performance. From where I sit, I am 100% sure that you have no intention whatsoever to have your contract terminated. You intend to have it renewed, and you expect us to help you to fulfill your mandate with the people of Kenya by putting the best foot forward, performing with diligence and commitment, and always being available to serve the people of Kenya and helping you in that endeavor. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo ni tawa Angelina Mose. Tisonga na mbetu kunikila Mauvoo kuma kauntini ya Masako vala maundu maukwilelo ni wakumatala kuthi oldonyo sabuk ni maende na kutambaika kumanona mbua na kwithi walelo o utasevwa ukathela enendi na atume imalelo o ni menda silikali nene kuislamu vya wa ukuina malelo ekunikile uthukumi walelo o ulawa kwa miaka mingi utathela na ala manengetwe kandalasi ya lelo o mayai saa 10 ya woni tuelewe mbeange livotini weboni motesia.
ukule munene wa enendeani kwe mwene kandalazi ula unengetolelwa kusovelelwa uyo akumatala kuthi kaundini ya Kiambu na ula mena maukule maiwetakana usova na kavolana kutumia vinda yingi mwenende kuthina vindani ya mbuga mitoka ya enendi kwa makulalelu uyo tase uvuana kwina thina munene wa mitambukile uthenete kuma lami bala watieletwe na twaiwa lami ukathi mpaka Kilimamboko pia Kilimamboko na etu sani awe kontrakta wanengiwe lami kuma Tala mpaka Kilimamboko na waka wapika kanani na kwa Tanzania na athi twineza vuko mambota ni kwa mie madika ni makwa mie na ngali lelo iyo peta ngali sia mutiani ile si etwa etwa mutiani polisi ya ndundu ni yetu kuiye paki tene na lelo ni muthuku komplaini no ndwa lelo wakuma ndono ko thitala kwina matuko maingi twi komplaini kana lelo muthuku o munde lo lithe komie ba kuma iyo saa 11 na itwendete saa 8 na wiyo ba nitusani wai atongo ikomandi yako tukoka ngali ikoka ukoma ba lelo andu makaleo ima weani mo makasele wako thina lelo mawatakanani wa miaka mingi na vevata ukalate kuminukilelo kilungu kila kitia lete ni serikali ya umundi kusilamu vyani wa malelo na kukwatanya kaundi ile ya Masaku na ya Kiambu ila itonya vulandeni wa mondo kiwathuka nyume umaki utandithia waku ito totinda thinani osu watisia lelo wonde kuma waku thindono kubitla waku thikwa pam kwa maura taekala myobiki opa pama mainda indo timbwa yitu teo thina natakega ne batone katika tethewa lamnyuka vitu ko kathiuka ukabika makutano withia ni twina at least ngale cia ndo cie meyeba ndize ngalega ne kwete mwawe ina ndeleba na ketho sikoka kwa ilita u nomba kakeza ithia ni tuthini aba muno na lelo ni watene na talimbwa watata tethewe tekamina yu amamaene thimetatakana maundu mavatawe vuiti na mitiani ila yende na kwikwa mekue vinda ya saa lelo mwanangi kuna mbua mbingi ende na ukuze uisioni kivathukanyo maikwa malelo ni uyu matena utethio ona ingi kutumia ngalama nene ila mitokayo ya kwa maka no kwa nangika galizie kwa mia ba kungulaine kwa watuka ketene kazogera wa ketene atithini ye vambua kumela yo ambe kumeyo nina muonera nina rivaire kumathika no kana akomela ndunu lelwe muthuku yuna wakaingi bane ngali kwa mito baona ndibika niende station yo ya Kitulune na ninezo bika ngali kwa mite bamba itu ko uti atethio tukatithethe wese ithia services nitu kwa ila sia era no kutransfer mwa kwa kuma kila bantu zibitati katwa patitena mathina ko utebindane yambua mwezi mwa mule teakuwe andwende kulo kwa ruto tito lelo wito kabuke mpaka Kilimamboko ane nzima yako kwata thina makendi ko mwezi miwa manande to isu ondini ya Masaku matungulu nyeni tawaboni mutesea Nende livoti yake boni mutesea kwithiwa itwandini wa uthiumo witu wa mbetu icio kethia twithiwa na Mauvoo angi kautanduka divasa na udhochandini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti ona tho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume maybe no toothpick ekani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathandatu kwambia saa 2:30 cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakao kale na control da yundu twanyakani kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kudepend na eva uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi woni yako yanza ni mauso wesia ni we atikoke
mundu losa kwa yembe timwini mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba manyula nayo wone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wesinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbunde asia mundu na nimbunde asiata mostly nyando alangu atamakiwia withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mugundi sia kuma mundu naketha hena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwa ni wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku niwambia otu mangomboka pe kwata yuyu twebuti bonenge nonie uyoswinya kondete nago no uya maseo kwanienda kikomba ainga uomboka kuma binanyi ilobi maluga la matemange ngoko ngasuyana kamobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meba tumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na ndukiatikile kutulwa ngoni ando niwe wisi vala umete na kula wendete wia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea ne wea kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Kia kikata mbingiloni sia mutangiwa wasiwasi ni waki dayuni wa mutangiwa ilijana kaibali Yesu waiseni wabela tumaneni kana gainda kuweka gainde basa gaini na utabota tumanini mubiku mwe Yesu na ataiwe nyene tawa Veronica Siombua na wenda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku osa simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yikia okay ingi no kunena mbe ya simu na wakuna witina imwe mala eli 0702657199 ngaina kwa thimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni movea Siana siaku nisio uni waku manisia kana kaku vata waku ya mbesa keka nini ovamana kuivanga kondwa ivinda yukete na Solution Sacco ipo junior account mavundise kana kila silingi ni wavata na note theasia ivinda yukete ya dhayu na vevata waku ya mbesa imwe uteno kana kuyukilia unini wo vingua account ya ipo junior mbongeni kivadhuka nyova kuvinaku na uyekwatia ipo junior pigibang mana na ila ikaote theasia ila ukwenda kumalucha siana katiwa maundu angi mangi kwa mavombe angi na utukunie simo kwisila noti mwanza ili nana mwanza kenda mwanza ile kana mutandao ni wito tago www.solutionsacco.com Solution Sacco, your ultimate financial partner. Kalibu ingindini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo isonga na mbeni kana na yondongo isi ya Kenya kwanza mbungeni nisi ya thingidela silikali yesa uludu tikuani maoneni mamotongo yuangaliko ya ulei Raila Odinga no kana kunenga silikali ili ingilia itungie Mauvoo uko yani ila sita wa subdis mautani kana maliuni maiweta ni sindu itaisa utonge wa ungua Musumbi William Ruto mainena miakoni ya mbunge ayumbe matongo iwe ni wendongo ya ala ingi mbungeni ya katimu yumbe wa Kikuyu Kimani Chungwa ni mathi ya kuthi wa maiweta kana Raila ndesa kuthi wa aima vingi sandini wa othukumi mono thini wa kilingisi cha mauta kila kiende livoti yake Benjamin Mwaka ayumbe amatongwiwe ni Ichungwa ni matetea mvango wa serikali wa kwenye biashara na mauta kwanzia ya imwe kwa imwe noloiskanieta G2G na nthi cia Saudia na UAE
meweta kumwala nyowa mbia vethito na uniko mwingi mbe thina wa kuikithia mauta makuya na mevu kwa NND ondu mwana kololosya wito wa silingi cia dola vya salani sokoni ya nthi cia nza. At the time President William Ruto took over the reins of leadership of this country in September of last year, the very first corporate entities and corporate groups that he had an appointment to see, sought an appointment to see him, and he met with them, were oil marketers in Kenya. And they told him they were choked by the policies of the previous regime that Mr. Odinga fervently supported. The oil marketers, we all remember, were struggling to raise an average of $500 million a month to be able to procure oil to sell in this country. Kenyans will recall that at the time there were product stockouts in many petrol stations and Kenyans had to queue to get fuel. Today, no Kenyan has had to queue. And we've seen in some of our neighboring countries, motorists queuing, as was the case was in Kenya last year. Kuanana na ichungwa nikana ile tumeanzia hii amauta kuingia NND na kweyuna ki uteti aiweta kana kambune itatu cia Kenya ila ciosete tenda ya kutoa hizi biashara one CCK na sithito sokoni kwa miaka kauta. The so-called dossier was and is nothing but political hogwash cleverly designed to incite Kenyans and resuscitate Mr. Odinga's fledgling political base that is fast sliding away on account of dishonesty and his obvious use or misuse of his supporters as a negotiating tool for selfish personal interests. Kuanana na ndongo isio line kana ni kumanwa na kutolongana kwa biashara wa mauta wa Kenya. Demo tu ya Uganda onayoni kunienza uano wa mauta na Kenya kindu kila cha vyaiwetheka ni ayumbe ano. Kenya does not import oil products on behalf of any of its neighbors. The G2G oil deal does not influence Uganda's oil imports, as Uganda independently procures its oil products and only uses our port of Mombasa to transship their products through Kenya's pipeline. Ono uyo vongudu ayumbe ni ya dingi lazimio no ikale. Ati omosukumo wa kwenda Mauvoo yani subsidies mautani pamwena maleune itongewe uthi saikika ungua serikali ya President William Ruto. And indeed, all these members of parliament can confirm part of what we are considering now in the House, the supplementary estimates, the first supplementary estimates of the first budget of the Kenya Kwanza administration include a figure of 4 billion shillings to settle part of the last bills of the fuel subsidy that Mr. Odinga and his handshake partners attempted to use to persuade Kenyans to vote for their regime and that the guys that they were subsidizing fuel for them. It is this economic burden that was left on the people of Kenya that President William Ruto and the Kenya Kwanza administration has been dealing with over the last 1 year. And they probably think they can now use the masses to arm twist the Kenya Kwanza government to reintroduce fuel and food subsidies that were fueling and driving corruption that was benefiting those who were in power then. Vilingi Mauvoo kumavamia kone ya mbunge ne musieno ilovi nye nito Benjamin na mwaka. Tusio kethe kauntini ya Masaku valasia na ila isiaitwe na thina wa kwatuka kilomo kana cleft lip kauntini ya Masaku ni vaniwo kwata uiti wa uthensi utendevi kuma kwe serikali ya kaunti ya Masaku kwisila kwe movea wa uiti wengwata niona mevea ingi ite ya kisilikali oni kuyana nake minister movea ni wa uiti Ndakitali Daniel Yumbia ula ingi wa umya wetano kwa ase ya lame na siya naisu masiumilia kukwata uiti utendevi wa awau kana wa uwau wa cleft lip kana kwa toka kilomo ula uvaniwa kutoa iwane movea uwa uiti kauntini ya Masaku sibitali ni munene wa Machakos level 5 liboti yake Dan Mongela.
Minister muveani wa uiti wa kaunti ya Masaku Dr. Daniel Liumbia elesekana utalo wasia ni lasi usia wasia na wausu wa kwatuka ilomo ni withito wambatite valaju muyo wa uiti wengwatanio na mivengi ya kisilikali witha ndutwaisya uiti wa mana na kuitana siana isukuma dhinaniu ikishirikiana na wafadhili wafuatao. Muungano wa madaktari wale wanafanya upasuaji na Smile Train na NHIF wamepanga ukaguzi wa wagonjwa ambao wako na midomo ambayo inahitaji kurekebishwa kwa upasuaji. Watoto hao wanahitajika kufika kwa hospitali ya Machakos level 5 kuanzia hivi sasa ili waweze kupimwa, na wale ambao watanufaika ambao watatambulikana kwamba wanahitaji upasuaji huo utafanyika kati ya tarehe 20 na 23 ya mwezi huu wa Novemba. Kwa hivyo kwa niaba ya gavana wa Machakos Honorable Wavinya Ndeti, ningalipenda kutoa shukurani kama kaunti ya Machakos kwa wafadhili ambao wamekubali kuja kusaidia watoto wetu ambao wako na haja ya upasuaji wa kutengenezwa midomo. Nake muungami wa Manas ndini wa hospitali wa Machakos level 5 Mwandu Analoko ni waelesekana sini wa siana ile kila chumwa ni vika wa hospitali ni kukwata uiti ulani wona ni wakana vena siana mbingi siende na udhironi wa uo isioni siki wene kaunti nino ndakulia sei Mike ovitha siana isu na kusiumilia nikenda kuata uiti wa uo ula utona kuiteka no kavoa ni asiani mwone tu siana situ ila sithe na kilomo chatu ku isia wasina kilomo chatu ku na nengitho achatu kite mbikono kethia ngalila yulu ya kanyo ni mbatuku siana isu ni sia ile kutethiwa ni kwithwa siisa nesa sitonao na kubeba nesa ila sia wasina thinosu kwa utu ya sia eteisia na sienu muikaende kuivitha mesieni ni sia ile kutetheka na nengi okwithia mwana ni wakwa atasula nzeo kwa chumwa kimwe kana ni withia atu na kana kamwe kana twana twile twina thino na nengi kwa sia kana kamwe kana twana twile tisia na nini ni sia na sia ile kutethewa ni kwithwa ila mwana we anena thina tosu ona ila wina alame kala na mona ithauka na sia na ila ingine withwa na thina na indi camp etu kwithwa nayo tije binda yimwe tia itika yuna tuyeka nitutha tuyendea na kwika operations isu kuona mundu akesa kwithwa na mwana wina thina swi binda yukite no amwete sibitali nikethoke thio na itu nitwa ona ndu kutethewa kwa operation isu na wethia mwana ni wekala onesa operation ino yithwa yende kwa ciana situ ila ciana miei 3 kwambata yulu ona baketha be mundu muima wi bandu wisi withi nosu no okay na indi tuketha tutona umutethesia. Daniel Buonkela, Mutongo TV, kuma vanza wa hospitali munene wa Machakos level 5 kauntini ya Masako. Tuandhini wa kaunti ya Masako na mwene nthini mendeka kusuvia milati ovamwe na mawithi luluko muno masokoni ma kaunti ya Masako ni uneni kuma kuyo visa munene muviani wa wiana wa masoko Colin Sadibo na MCA wa Tala Jackson Daka alama tethianisia na ikundi imwe yite ya kisilikali kuthesia soko wa Tala ameweta kana aveta munene wa enendi kana vena vata munene wa enendi masuvie mitao ilaiku akiwu kikiko masokoni na kutethesia na mathina ma kiwu kuvingisa maundu ivindani ya mbua ligwatia kebo ni motesia na ndongo ithile ni kana itambia kuthese masoko ithwa uniko unene kwiyenende na muno atandithia maitethenese kuvingwa mitao ya utwa kiwu kikiko ne levinga muno ivindani kwina mbua kirelo ningi cha kwisuva na Mauvoo una mathina ngela matonya kwikumbila atandithia kana enendi. As the Department of Housing and Urban Development, we want to stress to the citizens within Matungulu and Tala Kangundo area that we are going to increase our efforts to clean our towns and also to be able to unclog most of the drainages so that we can be able to help the market buyers and sellers who stay within the markets and to be able to access the markets without any disturbance. Utandono isa so utandono ne ambea na nicho na kulia kalimata la maiketha machananga
kana kwananga drainage system nundu drainage system isu tisia governor wabina drainage system isu ni sito tananga no asara twejekia wananga ndwetho yoima maofisa ala meba ma serikali amasaku kodi sobe ya maudhilo ko maito atuima na tweba stala nene jito yu ukanyuma kuyenende kweka uthokonya masoko na muno kwicha mavuti kundu kula kutonya uvinga metau ya kiwu kutumia kula kujira maviva kwikase mavuti kuteka kumecha ute kula matonya uvinga metau kana kueta mathinangi ethabe itangi ya kwicha ethabe dustbin ya kwicha mavuti iki ya mavuti asu itangine ndukecha mavuti asunza mundu wechanza nicho wona mavuti manaika kukila bandu iza ile ya mavuti meoneka manaikite serikali ya Masako ikaoneka tatethia wia na nithi ene tukunire sindu isu ndoku ko kila mundu atumia tangi zile kwithia thikitwe ile kitu kila bandu pe matangi maitu tuyite areas tofauti tutumia matangi kwikia mavuti. We also want to encourage the citizens to be able to conduct themselves in a more respectable manner. When they are littering towns, they know that they're littering their own town, so that they don't give the responsibility of cleaning the town to the government alone. They have to be part of the exercise of cleaning the town. So anytime that they are disposing their waste, they have to dispose them in a more responsible manner. Dono ito yona challenge kinini nundu system sito sa sewerage na drainage ti separated. Wetu ende na kula governor na maitu mahaban chief ako hapa waangalie vile watatupatia sewage system mzuri iwe kando na ile drainage, at least hiyo itafanya tala ikuwe safi na endi tuende ya na udhukuma na udho chando otau maundu ni taya enende ne mathu wangi kwenda na kwatene na makundi ala miso ni siandwani kutethia enende kana kweta maundu masio kuyenendi na ingi maundu ni ondela makoneti maendeyo vate kuvingiza na kana kuthi uvathukanu na miao ndi kuya kana ni exercise ya muthenya omwe titha na makambuni tofauti ala mezumbanite kuko kututethesia na maseso aya to munde tu na kambuni ya 4G ila ithandi ni kambuni ya onengani wa mbesa na ni kambuni itutethetie muno nurura yu munde takwata matangi ma worth 400,000 pa na twakwata meteya upanda ko makambuni alangire makule na amati makina watasuma 4G. So we thank the partnership that we have with the 4G Capital, and also we are thanking the office of the MCA so that we can bring on more partnership and also collaborate further to help clean our environment. Twende ino kwatiania na andu ala metha maitu twika na motuma twika na biashara ni na tuitungia ngava na itumo bea be nundu wa kwitha twina environment zio ya kuna biashara na tambaritie koti wa kindu ondu koti wethi yeibwa ndaambatia kana akalelia na officers yake cia revenue nditungia mubea nundu ya rasi ya andu makuna biashara mena mugo na andu maituma revenue na ma inspectorate methukuma mekindu kimwe kaundini ya Masako matungulu nyeni tawaboni mutesea. Nake muka wake munini wa president na ulani Pastor Dorcas Rigathi ni watongoesya avungwa yelani ya tharakanithi uvandine wa miti na alama avanda miti ngili umwe tanzia imwe ya kukwata mbau wendi wake President William Ruto wa kuvanda miti bilioni 15 tutavikite mwakani wa ngili ile na miongo 3 na ile ainena yelani Dorcas ni wakulia avungwa mavindu enzi yasio na kusia ilia ona maumajela oingini wenda idhekasia yela ile itetumika siva na kutumika kwa ili ya uemi. Ripoti yake Lina Musangi. Wamonini wa Musumbe Dorcas Rigathi onene ya chathini kecho vandi wa mitikilake atoisa kauntini ya Tharaka-Nithi wala watongoesi ya vungo mayela wachuka kuvanda mitingili omweni wawete sesoini molotoni wa President William Ruto ya kuvanda miti bilioni 15 nthini wa miaka 10. 1,000 trees planted here are part of the 15 billion trees targeted the target that has been set by the President of our Republic by 2032. This is true demonstration that Kenya Kwanza government seeks to involve everyone in her agenda, even those behind the walls, because they are valuable and you can be very productive. Wataona wathuthi avungwa ama vindu metuo yo kivungo kio kia vikia no thela umalilikanekana ni andu mavata munundu wani na vala mwini andu mena misiyo. Surely 151 wenu muko na mabibi. Sasa hii potential bibi wale wanalia na familia uko nje. 151 families wako huko
hawana muangalizi, hawana baba, hawana mtu wa kuangalia, na nyinyi mmekaa hapa mnaangaliwa na hawa. Lazima tubadilishe mawazo. Kwa sababu kama baba, wewe jiulize, ukae hapa ukiwa baba, siku ingine utakuja umesaidiwa na mwingine. Kwa hivyo lazima tubadilishe mawazo, ndio mtu aende angalie familia yake, angalie bibi yake na alee watoto wake. Ni kweli? Tulese kwa tomba ni mutongoi wa kauntini hii ya Tharaka Nithi Mwandu Susan Ngugi. Nyisi ati nyinyi ndio wabaya zaidi, mnaweza bandika mkao wazuri. Unaweza jipata hapa, kila mtu njera ni ya kila mtu. Usijione ni kama umekosea Mungu sana, usijiulize maswali mingi, umejipata hapa, nimeambia hata mimi pengine ningejipata hapa, ni Mungu tu nikaponea, nikafanya kesi karibu miaka 2, nikatoka nikaepa. Kwa hivyo kila mtu anaweza jipata hapa. Anyone under the sun can find themselves here. Kwa hivyo mbandilike, mkuwe na nguvu. Asante kwa vile kuna mipango mizuri. Mwandu Dokas no kueta kanaine nzini maile kwa lula mitu na mekalile yona okenda kuikidhe maina atulamia na kwa soa matambia mavyu. The brains that are here ni mingi. Lazima watoto wangu mutoke hapa. Mwende nyumbani, muangalie bibi zenu, muangalie watoto wenu. Wale wengine 61, you are divorcees. Unaona mama anaenda anaangalia maneno huku. Sasa divorcees 61 na 64 they are single. Tuko na wasichana wangu 64 na wengine 61 wanatafutana na bwana, na huyu bwana amejificha hapa na mazibra. Nake Deputy County Commissioner wa Mayela Kisioni K. David Ndumuni wa Thuthi Avungwa muvindo metua yoma amina na utumikia kivungo kiona kusiokethia nduani. Jameni, ukirudi kaa vizuri na wazazi wako, na kama ni bibi yako, familia yako, mkae pamoja. Ili hata ya siku nyingine kikiumana, kwa sababu hii ni kawaida. Si mtu anaweza shikwa tu. Na hata saa nyingine umeshikwa na hujafanya makosa, upate mtu ambaye anaweza kukusimamia. Nyinyi hapa nikiangalia hapa, akina mama huko nje wanalia hakuna mabwana. Na mabwana wako hapa. Sasa si mtoke jameni, ndio mwende mkapate ladies na wanamgojea. So tunajaribu as much as we can, tuone hata ofisi jaji hiyo kazi anafanya sana, kuongea na magistrates na judges, ndio angarao hata hiyo bodi tunasema ni kidogo ipunguzwe mbele ya hapo. Goripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Musese liboti yesu yake Lina Musangi tutoane ni audio mwa witungi tushokelia tuna Mauvoo angi kala mitamboni. Inengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Twende jo kidogo twende you go as you do get out. You apart from passing where you know and wrong is chuno to 90. Mena sinduni na chindo na kitu. Mundu wina kinengo akakosa mundu au mupata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kina mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kabisa ndusia nyumba kana interior deco kekeo baumbe halafu ikasolo. Umbe tukwatiane na producer wa mbali before wambo this school. Nikinduwezi weka nikinduwezi yumi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni ta ku confirm kila nisi kana ni jawo sawa vyo iziva Mutongo TV ni twiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia. Ni comedian na ni dancer na ni MC. Komana na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba.
Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Are you paying your Zuku bill using mobile money? Well, let's have a look. If you're using M-Pesa, go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter business number 320320, enter the name Zuku, followed by your account number. Key in the amount, followed by your M-Pesa PIN, and send. If you're using Airtel Money, go to Airtel Money option on your phone, select Make Payments, select Pay Bill option, followed by Other. Enter Zuku name as Zuku CATV for fiber users and Zuku Sat for satellite users. Enter amount, followed by your PIN number, and send. For reference, enter your Zuku account number. For both payment options, you'll receive an SMS and email confirmation from Zuku. Zuku. Life got better. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress, ones that hold the key to equality. Let's take doors to places where there are none. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. Nina udhocha ingine wa Vilingi wa Mauvoo, MCA wa wodi ya Mwa kauntini ya Masako Francis Mwaniki ni watu la muti amwe mama MCA mbungene ya kaunti ya Masako kwa kilawa wetata methi tuema kilelwane ukava wa executive work serikali ya kaunti ya Masako nikenda methe kana mavaluche imwe ya metalatala elai kuthakwe mbungene esu ya Masako ya kukosoa kana kulunga uthukumi wa serikali ya kaunti ya Masako. MCA wa wodi ya Mwa anena ndeto itina kukomana kana itina wa ma MCA mambunge ya Masako kuvalucha motalatala ola heitha kitembungene ya Masako wa kuendekethia muya osevwe wa kuikithia milati ila ikatoa ya serikali ya kaunti ya Masako ni yethiwa ni mwandani. Unfortunately kwa bahati mbaya na ningu boya onaena tabia shimi wenzangu anachumwage chonde ne bani tuliti ndu ikenda maboye nikenda monenthi nikenda tekane ya siasa mbungeni. Mbunge ne bandu ba service ya meao na mbunge ti bandu ba zeto political scores nondo ne wa chama kinini chama maendeleo chap na nondo labda peba pena wiya wa ukiana ando mazi ya maile ingine ne bani mombanie na maima gang against kindu kizobite taki na mo aish mione nimeonena mayazi kana mayona document ithi sindu iti available methi magethi asindu kuna ko isione indi na ituta ilo sia isi sindu sio kuna nikendo getheta netatethezia governor katika we yake lakini nondo wa siasa nimetanie kutuko mazi ya motion ya mheshimiwa Ngunga endo bwa governor ebalukwe na kwa kweli ni abalukwa ando ala man support na support na mheshimiwa watano indi alange makuna siasa na motion wangwasia chuma gejonde ne banduleti endu nyene boya kanisa Catholic ya tibo wangu endo maboya nikenda wezede andwa etuye makunete baya siasa ni yebeta no yine binda ukunia ando maituwe na no lazima wezede ketha mundu wa siasa takwa mheshimiwa Musakwe munenge to wenu nuonga manduni ukethia winena kila cho kweli utasiezinga wa siasa nundu iboga hivi ndo kethia no lazima ta kiongozi uungame na kitu cha kimbe nikendo tetea anu mako kwa hiyo ni kingi anu mama Saku ni mwani ni tete mwa museo na mheshimiwa wala ingine menda on support lakini nundu wa siasa ya maana hotelemwa mheshimiwa azuni ma withdraw support yayo lakini ngaini museo nundu naitu anu maitu ngumatapia na ngwende onena kwa hiyo ni ngwenda asia anu mama Saku tikwata ni anda la meona ishimi oma biata magwede ngwazi mata bineza kana zeti bindasi ama zeni binda matethisia we
Tuisonga na mbele na vindani yenseve ya masikuku yende kwithiwa ibenge ya sei ni makulwa kusimana na mituo ya siana na muno imwana ila itona kuvengeswa na kulika utumaine wa ndawa cia kumila ni ukuli okuma kwiwo munini wa kivu wa kivalo cha Isingaku ya Kangundo kauntini ya Masakuleni ulawa weta kana kavisi ke muisioni ibindani wa nakayenda kana yenda mavikie kwidi wa maita kana kavisi kumana na utumii wa ndawa cia kumila na nundu nitundabandie na liuni umanile miondani andu asu maumie sukulu mataya nenge uya nitwitha na uya mwingi muno go kwa kupinenda ukuli asia mose siana isu silika mawuya ni momonia moyo matethie nundu twalekia siana to munthi na tembe isioni masokwala twina mubani nethila siana ilikile tolatani na ni mwezi muno ithito tuwepa kuvi na ilobi baba ngina sindawa cia ulevya ni mbingi nundu ilobi sindu isi ciuma mataoni na ndo mataoni imokie tuondete masiko kune baito kwa uwa ni ala mokie ku mataoni asu Mombasa ilobi na masokwala ngime baguve na ito ni matona kuka sindu isi cia muthembo sindawa cia ulevya na nini kwa uwa ithie twethe twi careful tulilie ciana situ muno na tuengewa na ciana situ na indi ndicio kangaliko no nengi nienda na ngawa ya mwana wa mubesi baitu ni mwezi twikwete mwana wa mwetu tukalumia na mwetu mwana wa mwetu aumela neza eza utia mwana wa mubesi mathina la twina mata makibo yu twithinwe ni mwana wa mubesi nundu ila twatie mwana wa mubesi muzi twazia tusienge mwetu ne twalekini mwana wa mwetu mwana wa mekibesi na ni wolikile ndawani cia ulevya alika tunyondeni na yeye na oloki wa kilomo gija utila andu amona masoko eneu kwa utu nene ngewana tuyengewana nundu ni maito nundu asindu isu twasioka mwana ni wa mubezi nundu ni mwana ni wewa ni twitha na muika museo na mwana wa kibezi aisioko wala wailete wala twamotie ile tumuthakie ingi tumwete ta mwana wa mwetu muzimu ni wambua tulilie muno matweku kula kwe kutwazia tu masizanga zetu kana asindu isu nundu climate muno ni etu ala yiko no ndo akweka maundu asu magwananga environment malolondo twendete sikukuyu mwekaima sabu tiyenda kuiwe makoani mama lolondo mozambania kuguonde engania no yembeza sito majialeti madresa la mama lolondo tafadhali ikaima sabu yu kwetene mwithe mwiatheu hivi kazi kuku ni munenge andu kila jioma kaje sikuku na mugo na ndimwende azikuku nzeo mwaka mwe museo Thini wa mathao ma FKF ni kana timu wa Mathare United no tandikie timu wa Nairobi United mbao ile kwa vathei thini wa mathao ma FKF National Super League ithao yeye twaiwe kiwanzani cha mathao cha Ruaraka Grounds. Tashukuru God, imekuwa an injury free match. For the result, I think ligi ni marathon. Na result tumepick leo ni part of results za football. Kuna win, draw na lose. So hii yenye tumepick leo ni part of results za football zenye zinatupatia sisi kama technical bench, mimi na technical bench yangu kutry kufigure out nini tumefanya right, nini hatujafanya right na yenye imetuweka kwa situation yenye tumechukua the result ya ku lose game leo. Ukiangalia Mathare tactically ni wazuri and on my side defending wise kuna a bit of ku lose concentration imekuwa bigger main and doing. Tumewapatia a lot of space kuji-express but najua moving forward ni vitu tunaenda kuwakia na tutatry as much as we can cover hizo spaces na kuwakaza team. Game imekuwa fiti, ilikuwa ni game tulikuwa na tarajia ikue difficult kwa sababu both teams are very good teams na walikuwa wote wanataka hiyo ushindi ya hiyo game, but ilikuwa important kwetu kwa sababu ya quest yetu ya kurudi KPL that we keep momentum going. So I really thank the boys for doing a good job.
Very good goals from training ground. Na ina show players wana really develop na wana get into what we are training. So we are really happy for that. Yeah, of course kuna kuwaga na concentration laps kidogo, zile tu normal za game, but sisi work hard sana kuzirectify. Na that inaweza kuwa inabringiwa tu maybe na lack of concentration kidogo ama communication. But those are normal things that tunawakia kila siku kwa training. Nende mudhiani kanana uo timu kumandhi ya Cameroon ni wambia kuyumbanisia idhao kati wo na timu wa Rising Starlets naenda ameyumbanisia idhao ya mwaka wa ngili ile na miongo ile na ina ya FIFA Under 20 ilani ya akaka na Women's World Cup naende meyumbanisia idhao yi kwa kanani mande kudhiwa mayumbanisia idhao yi ila meidhiwa maidhao kana timu wa Rising Starlets. Pour le match de demain, nous sommes très motivés. For tomorrow, as you said, they're very prepared for the match. They're very motivated for the match. Even if they won the first one, the game is not done, and they'll just try to play their game for tomorrow, and we'll see how it goes. Yeah, une fois de plus, bonsoir. As I said, tomorrow is a new match. It's a new match. It's not about the 3-0 lead they have. Tomorrow is a new match and they'll try to play it as a new match. So it doesn't matter about the lead they have, they'll play it as a new game. Nandi ndauma alete studio ni kanana wo timu wa Kenya ni watandika kana no tandikite timu wa Gabon bao imwe kwa bathaindi ni waitha ila yende kwithiwa yitwa iwa ya AFCON nende twithiwa tuyunengelelia Mauvoo asu itha yuja thela na ide muve mwana kwa alamu akwatiania na kwa ndini wa mesa ito ya Vilingi wa Mauvoo withiwa ndisio kethengi vaya mwendo ni wasa 3:30 ende kwa oyuti wanesa nye nita wa masiki taka uno nengelia Mauvoo kwanza ya meko Sharon Linda.